page 348. Day 2. Elder Antipholus and elder Dromio were sold ... So both of them were happy to get rid of their wives. Word notes and annotations. Warrior, warrior, a person who fights in a battle, Jodha. Rewarded, gave something for a noble deed, noble, মহৎ কাজের জন্য পুরস্কার দিলেন. Escaped, escaped, fled, পালিয়েছে. Parted, let the company of, ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া. Left, the company of. Jesting, jesting, joking, making fun, ঠাট্টা করা বা মজা করা. Critical comment. Here the story recounts the upbringing of the elder Antipholus in Ephesus and his present position. It also focuses on the relationship between the younger Antipholus and his servant Dromio. এখানে এফিসাসে বড় অ্যান্টিফোলাসে বেড়ে ওঠার কাহিনী শোনা যায় এবং তার বর্তমান অবস্থার বিবরণ দেয়. এটি আবার ছোট অ্যান্টিফোলাস ও তার চাকরের সম্পর্ককেও তুলে ধরে. Lonely search, finding out something alone, কোনো কিছু একা একা খোঁজা. Jest, joke, ঠাট্টা. Strangers, persons who are new to a locality, coming from a foreign country, বিদেশি আগন্তুক. Custody, custody, care, হেফাজত. Acknowledge, secknowledge, to admit truth or validity of, সত্যতা বা বৈধতা স্বীকার করে নেওয়া. Reproached, reproached, upbraided or scolded severely, তীব্র নিন্দা বা ভর্ৎসনা করেছিল. Violent rage, intense anger, তীব্র রাগ. Groundless suspicions, mistrust without any proper reason, কোনো কারণ ছাড়াই সন্দেহ, সন্দেহবাতিক. Here, Adriana suspects her husband without any real cause. এখানে এড্রিয়ানা তার স্বামীকে অকারণে সন্দেহ করে. Chide, chide, scold, ভর্ৎসনা করা. Insisted, persisted in pressing, নাছোড় বান্দা হয়ে অনুরোধ করেছিল. Temper, person's state of mind, mejaj. Critical comment. Here, complications arise out of mistaken identity that creates comic situations. Antipholus, younger, mistakes elder Dromio for Dromio younger. Adriana addresses Antipholus of Syracuse as her husband. এখানে পরিচয়ের ভ্রান্তি থেকে জটিলতা বাড়তে থাকে যা মজাদার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে. ছোট অ্যান্টিফোলাস বড় ড্রোমিওকে ছোট ড্রোমিও বলে মনে করে. এড্রিয়ানা সাইরাকিউসের অ্যান্টিফোলাসকে স্বামী বলে সম্ভাষণ করে. পেজ 349, বঙ্গানুবাদ. বড় অ্যান্টিফোলাস ও বড় ড্রোমিওকে বেচে দেওয়া হয়েছিল ডিউক ম্যানাফোন নামের এক প্রখ্যাত যোদ্ধার কাছে. তিনি ছিলেন এফিসাসের ডিউকের মামা. তিনি যখন তার ভাগ্নে অর্থাৎ ডিউকের কাছে বেড়াতে আসেন তখন তিনি এই ছেলে দুটোকে সঙ্গে আনেন. এফিসাসের ডিউক বড় অ্যান্টিফোলাসকে ভীষণ পছন্দ করতেন. সেই জন্য যখন সে বড় হলো তাকে তিনি সেনা বিভাগের উঁচু পদে নিয়োগ করে দিলেন. সেনা বিভাগে সে নিজেকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল. একবার সে ডিউকের জীবন রক্ষা করেছিল, তাই পুরস্কার স্বরূপ ডিউক তার সঙ্গে এফিসাসের ধনী মহিলা এড্রিয়ানার বিয়ে দেন. যে সময় তার বাবা এফিসাসে এলেন তখন বড় অ্যান্টিফোলাস এড্রিয়ানার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছে.
এদিকে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছোট অ্যান্টিফোলাস বা সাইরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস শহরটিতে চারপাশে ঘুরে এখানকার লোকজনের রীতিনীতি আচার আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে চাইল। তাই সে ছোট ড্রোমিওকে সরাইখানায় খাওয়া দাওয়ার জন্য কিছু টাকা দিল। ছোট ড্রোমিও খুব মজার লোক। যখনই ছোট অ্যান্টিফোলাস বিরক্ত হয় বা দুঃখ পায়, সে ওর সঙ্গে হাসি তামাশা করে ওকে আনন্দ দেয়। তাই ড্রোমিওকে বাকস্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। প্রভুভৃত্যের স্বাভাবিক সম্পর্কের চেয়ে অনেকটাই বেশি ছিল এই বাকস্বাধীনতা। ছোট ড্রোমিওকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ছোট অ্যান্টিফোলাস মা ও ভাইকে একা একা খুঁজে চলা নিয়ে ভাবতে থাকলো। তাদের কোনো খবরই তার জানা নেই। তাই সে দুঃখে বলে উঠল, কোট, মহাসমুদ্রে আমি এমন এক জলকণা যে তার সঙ্গী জলকণাটিকে খুঁজতে গিয়ে নিজেই বিস্তৃত সমুদ্রে হারিয়ে যায়। মা ও দাদাকে খুঁজে বের করতে গিয়ে আমিও দুঃখে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আনকোট। সে যখন তার এই অকারণ ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাবছিল, তখনই বড় ড্রোমিও এসে হাজির। ছোট অ্যান্টিফোলাস তাকে ভুল করে ছোট ড্রোমিও মনে করলো। সে ভেবে অবাক হলো কিভাবে ড্রোমিও এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। সে ড্রোমিওকে তার টাকার কথা জিজ্ঞেস করলো। বড় ড্রোমিও আবার তাকে তার দাদা ভেবে ভুল করলো। সে জানালো যে তার মালকিন পাঠিয়েছে তাকে অ্যান্টিফোলাসকে খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে। তাড়াতাড়ি বাড়ি না গেলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে। ছোট অ্যান্টিফোলাস ভাবলো ড্রোমিও তার সঙ্গে মজা করছে। সে আবারও টাকার কথা জানতে চাইল। ড্রোমিও পুনরায় তার মালকিনের কথা বলে ওকে খাবার খাওয়ার জন্য বাড়িতে যেতে বলল। অ্যান্টিফোলাস জিজ্ঞেস করলো, কোন মালকিন? ড্রোমিও উত্তর দিল, আপনার স্ত্রী মশাই। তার তো কোনো স্ত্রী ছিল না। তাই সে এতটা রেগে গেল যে সে জানালো কখনো কখনো ড্রোমিওর সাথে খোলামেলা কথা বললেও এখন তার ঠাট্টা তামাশা করার মেজাজ নেই। আবারও সে টাকার কথা জানতে চাইল। সে বলল, এখানে তারা ভিনদেশি হওয়ায় বিশ্বাস করে অন্য কারো হেফাজতে টাকা রাখা ড্রোমিওর উচিত হবে না। তারা এখানে ভিনদেশি কথা শুনে ড্রোমিও ভাবল যে অ্যান্টিফোলাস তার সঙ্গে তামাশা করছে। তাই সে প্রস্তাব দিল যে খেতে খেতে মজা করা যাবে। এবার ছোট অ্যান্টিফোলাসের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে বড় ড্রোমিওকে মারধর করলো। ড্রোমিও তো পালিয়ে গেল তার মালকিনের কাছে, গিয়ে তাকে জানালো যে মনিবের কোনো স্ত্রী নেই, তাই তার মনিব খেতে আসবে না। তার স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করছে, এই কথা শুনে এড্রিয়ানা তো রেগে আগুন। সে ভাবলো তার স্বামী অন্য কোনো নারীর প্রেমে পড়েছে। রাগে জ্বলে উঠে এড্রিয়ানা তার স্বামীর নিন্দে করলো। তার বোন লুসিয়ানা অবশ্য তাকে এই ভিত্তিহীন সন্দেহ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। সাইরাকিউসের অ্যান্টিফোলাস সরাইখানায় ফিরে দেখল যে তার ড্রোমিও টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে নিরাপদেই আছে। যখন সে ড্রোমিওকে ঠাট্টা তামাশার জন্য বকতে উদ্যত, ঠিক তখনই এড্রিয়ানা সেখানে হাজির হলো। ছোট অ্যান্টিফোলাসকে তার স্বামী বলে সম্বোধন করলো। তার কোনো রকম সন্দেহ হলো না, আর তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকার জন্য সে অ্যান্টিফোলাসকে অপমান করলো। তারপর ওকে মনে করিয়ে দিল বিয়ের আগেও তাকে কত ভালোবাসত। সে জানতে চাইল কেন আজ সে অ্যান্টিফোলাসের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। এতে অ্যান্টিফোলাস তো অবাক। সে জানতে চাইল ওই নারী তার সঙ্গে কথা বলছিল কিনা। বৃথাই সে ওই মহিলাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে সে তার স্বামী নয়। মাত্র 2 ঘন্টা হলো সে এফিসাসে এসেছে, কিন্তু ওই নারী তাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে থাকলো। অন্য কোনো উপায় না থাকায় সে ওই নারীর পিছু পিছু তার দাদার বাড়ি গেল। সেইখানে এড্রিয়ানা তার বোনের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সারল। ওখানে এড্রিয়ানা তাকে স্বামী বলেই ডাকলো, আর অন্যজন তাকে সম্বোধন করলো ভাই বলে। অ্যান্টিফোলাস ভাবল সে নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে তাকে বিয়ে করেছে, অথবা সে এখন ঘুমিয়ে আছে।
আবার ছোট ড্রোমিও তো অবাক হয় যখন সে দেখে যে ওই বাড়ির রাঁধুনি আসলে যে তার দাদার স্ত্রী তাকে তার স্বামী বলে দাবি করছে। যখন সাইরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস তার বৌদির সঙ্গে ভোজনে ব্যস্ত, ঠিক তখনই তার ভাই অর্থাৎ অ্যাড্রিয়ানার প্রকৃত স্বামী বড় ড্রোমিওকে সঙ্গে নিয়ে খাবার খেতে বাড়িতে ফিরে এলেন। কিন্তু মালকিন বাড়ির ভিতরে কাউকে ঢুকতে না দেবার হুকুম জারি করায় ও বাড়ির চাকর বাকর তাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিল না। বড় অ্যান্টিফোলাস বারবার দরজায় কড়া নেড়ে চিৎকার করে জানালো যে তারা হলো অ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিও। কিন্তু মেয়েরা একথা শুনে হাসাহাসি করলো আর বলল যে অ্যান্টিফোলাস এখন তার স্ত্রীর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছে এবং ড্রোমিও এখন রান্নাঘরে। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছে এই কথা শুনে অ্যান্টিফোলাস অবাক হলো, সে রেগে চলে গেল। খাওয়া শেষ করে অ্যান্টিফোলাস আবার অবাক হলো, তখনও এড্রিয়ানা নিজেকে তার স্ত্রী বলে দাবি করছিল। এদিকে ড্রোমিও দাবিদার হলো এড্রিয়ানার রাঁধুনি, তাই প্রথম সুযোগেই তারা বাড়ি থেকে পালালো। যাই হোক, অ্যাড্রিয়ানার হিংসুটে মেজাজ পছন্দ না হলেও অ্যান্টিফোলাস কিন্তু লুসিয়ানার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তেমনি ড্রোমিও রাঁধুনিকে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়নি, তাই দুজনেই তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। Page 350, MCQ type, Mark 1. 1. Menaphan was a famous warrior. 2. Quote, I am like a drop of water in the ocean, ... unquote. Who said this? Answer. B. Antipholus younger. Annual exam 2017. 3. The Duke of Ephesus made elder Antipholus D. an officer in his army. 4. Antipholus of Syracuse gave his slave Dromio some money B. to carry it to the inn INN where he intended to dine. 5. Dromio, who asked Antipholus of Syracuse to go to dinner, was the slave of B. Antipholus of Ephesus. 6. Antipholus of Syracuse became angry with Dromio as Dromio claimed that B. he was deeply thinking over a problem. 7. When Antipholus of Syracuse asked for the money and said that he should not have trusted the money to any other's custody, Dromio supposed C. Antipholus was jesting. B. 8. Adriana was the wife of B. Antipholus of Ephesus. 9. Adriana was very angry when she heard that C. her husband said he had no wife. 10. Going to the inn, Antipholus of Syracuse found D. his own Dromio with the money. 11. At the inn, Adriana mistakenly regarded Antipholus of Syracuse as C. Antipholus of Ephesus. 12. Going to his brother's house, Antipholus of Syracuse D. dined with Adriana and Luciana. 13. When Adriana called Antipholus of Syracuse her husband, he, B. was very amazed. 14. When the real husband returned to dinner, A. the servants did not open the door. 15. Antipholus of Syracuse was quite attracted to B. Luciana. 16. When Adriana heard that her husband had said he had no wife, she, C. began to fret and say unkind words out of jealousy. 17. Antipholus of Ephesus was C. sold to Duke Menaphan.
18. Who was Adriana? C. A rich lady of Ephesus. 19. Who was Luciana? C. Adriana's sister. 20. When did the real husband of Adriana return home for dinner? A. While Antipholus of Syracuse was dining with a brother's wife. 21. What did Antipholus of Ephesus do when he heard that a gentleman was dining with his wife? B. He was very angry and strangely surprised. Page 351. 22. The mistake occurred when B. Adriana did not allow Antipholus of Ephesus to enter the house. 23. Antipholus of Syracuse was confused because A. Adriana thought that he was her husband. 24. Antipholus of Ephesus was confused because A. Adriana and her servant did not allow him to enter the house to dine. 25. In Ephesus, Antipholus of Syracuse is mistaken for D. his twin brother. 26. The fishermen sold Antipholus and slave Dromio to A. the Duke Menaphon. 27. Antipholus of Syracuse came to Ephesus to look for A. Antipholus of Ephesus and his mother. 28. The elder Dromio's wife was C. Dowsabel, Dowsabel. Annual Exam 2016. 29. Antipholus of Ephesus is locked out of his own home because A. his wife believes he is already inside. Analytical descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. What was the experience of Antipholus younger and Dromio younger in the house of Adriana? Answer. Adriana, the wife of elder Antipholus, arrived at the inn and claimed younger Antipholus as her husband. This was a mistake because of the two brothers' identical appearance. The Antipholus younger and the Dromio younger were taken to the house of the elder Antipholus. The Antipholus younger was served dinner there, and Adriana continued calling him her husband. The sister of Adriana, Luciana, Luciana, also gave company to Antipholus younger. The younger Dromio also had to face an awkward situation because the cook-maid of the house, Dowsabel, claimed him as her husband. The situation became so embarrassing, embarrassing, that Antipholus younger and Dromio younger fled from the house to get rid of their supposed wives. However, Antipholus younger was attracted to Luciana. 2. Why was the elder Antipholus denied entry into his own house? Annual Exam 2015. Answer. There was a comedy of error for which elder Antipholus was denied entry into his own house. Antipholus of Syracuse was having his dinner. Adriana thought that her husband was dining in the house. She did not have the least suspicion that Antipholus of Syracuse was not her husband. In the meantime, elder Antipholus, or Antipholus of Ephesus, came back to his own home.
but he was denied entry as he was supposed to be inside the house. This made elder Antipholus furious and decided to leave the house. Page 352. Day 3. As soon as they left the house, they met a ... who had delivered it to the other Antipholus. Word notes and annotations. Bewitched, Bewitched, charmed, মুগ্ধ বা সম্মোহিত হয়েছিল. Demanded, claimed, দাবি করেছিল. Delivery, handing over a certain thing, অর্পণ করা বা বিলি করা. Mistook, misjudged, ভুল করেছিল. Acquaintance, acquaintance, known person, পরিচিত, চেনা. Insisting, demanding, দাবি করা. Saluted, showed respect, greeted, শ্রদ্ধা জানালো. Sorcerer, sorcerer / sorceress, sorceress, man or woman with magical powers, জাদুকর বা জাদুকরি. Relief, relieve, to make free, মুক্ত করা. Confusion, a disorderly state or condition, বিশৃঙ্খল বা বিভ্রান্তিকর অবস্থা. Astonished, amazed, বিস্ময়াভূত হয়েছিল. Wild, not civil, strange, অমার্জিত, অদ্ভুত. Admittance, admittance, an act of acknowledging truth. Right to enter, সত্যতা স্বীকার করা, প্রবেশাধিকার. Cordially, in a pleasant and friendly manner, হার্দিকভাবে, আন্তরিকভাবে. Resolved, decided, মনস্থির করেছিল. Despised, despised, insulted, অপমানিত হয়ে. Overwhelmed, becoming emotionally excited, আবেগতাড়িত হয়ে. Critical comment. The gold chain episode occurs in this part. This episode is a fine example of mistaken identity and helps in the complication of the plot. সোনার হারের ঘটনাটি এর আগেই ঘটেছে. এই ঘটনাটি ভুল পরিচয় সুন্দর উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায় এবং গল্পের বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জটিলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে. বঙ্গানুবাদ. বাড়িটি থেকে যেই না তারা বেরোলো তাদের সঙ্গে এক স্বর্ণকারের দেখা হলো. সে তো ছোট অ্যান্টিফোলাসকে নাম ধরে ডেকে একটি সোনার হার দিল আর বলল অ্যান্টিফোলাসই নাকি তাকে এটি বানানোর হুকুম দিয়েছিল. অনেক চেষ্টা করেও অ্যান্টিফোলাস তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে সে এই হার বানানোর বায়না দেয়নি. ওই স্বর্ণকার তো হারটি অ্যান্টিফোলাসকে দিয়ে চলে গেল. এরকম অদ্ভুত ঘটনার পর অ্যান্টিফোলাস মনস্থির করে যে সে তক্ষুনি ওই দেশ ছেড়ে চলে আসবে. ড্রোমিওকে হুকুম দিল জাহাজে মালপত্র তুলতে আর মনে মনে ভাবতে লাগলো এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে দেশটা ভুতুড়ে. সাইরাকিউসের অ্যান্টিফোলাসের হাতে হারটি দেওয়ার পরপরই ওই স্বর্ণকার একজনের পাওনা টাকা শোধ না দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়. ঠিক সেই মুহূর্তে এফিসাসের অ্যান্টিফোলাস ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল. তাকে দেখতে পেয়ে স্বর্ণকার সোনার হারের দাম চান যেটি অ্যান্টিফোলাস তাকে বানাতে দিয়েছিল এবং স্বর্ণকার তা বানিয়ে দিয়ে দিয়েছিল. অ্যান্টিফোলাস দাবি করে যে সে কোনো সোনার হার নেয়নি আর স্বর্ণকার দাবি করে যে সে নিজের হাতে তাকে সোনার হার দিয়েছে. এতে দুজনকেই গ্রেপ্তার করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো. বড় অ্যান্টিফোলাসকে যখন জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার সাথে দেখা হয় ছোট ড্রোমিওর. সে বলতে এসেছিল যে যাত্রা শুরুর জন্য জাহাজ প্রস্তুত. অ্যান্টিফোলাস তো তাকে ওর চাকর ভেবে বসলো আর হুকুম দিল বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রীর কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা আনতে. ড্রোমিও তো অবাক. সে বাড়ি থেকে তারা পালিয়ে এসেছে, যে বাড়ি থেকে তারা পালিয়ে এসেছে তার মনি বাবার তাকে সেই বাড়িতেই যেতে বলছে.
যাই হোক, সে তার মনিবের হুকুম মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিল, যদিও সে ও বাড়ির রাঁধুনি ডাউসাবেলের মুখোমুখি হতে চাইছিল না, কারণ এই রাঁধুনি নিজেকে ড্রোমিও স্ত্রী বলে দাবি করে। অ্যাড্রিয়ানা ছোট ড্রোমিওকে টাকাটা দিয়ে দিল। ফিরে আসার পথে তার সঙ্গে দেখা হয় তার মনিব ছোট অ্যান্টিফোলাসের। ছোট অ্যান্টিফোলাসের তো অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেকেই তাকে পূর্ব পরিচিত ব্যক্তি মনে করে সম্মান দিচ্ছিল, কেউ বা তাকে পাওনা টাকা দিচ্ছে, আবার কেউ তাকে দয়া দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। এক দর্জি তাকে তারই কিনে দেওয়া রেশমের কাপড় দেখিয়ে পোশাক বানানোর জন্য মাপ দিতে জোরাজুরি করছিল। অ্যান্টিফোলাসের মনে হলো সে বুঝি জাদুকর বা ডাইনিদের পাল্লায় পড়েছে। ড্রোমিও তাকে সাহায্য করতে পারছে না, কারণ সেও বুঝে উঠতে পারছে না তার মনিব ছাড়া পেল কিভাবে। এড্রিয়ানার দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলেটা সে মনিবকে দিল। অ্যান্টিফোলাসের মনে হলো ড্রোমিও হয়তো পাগল হয়ে গেছে, তাই সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো যাতে তাদেরকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। পেজ 353। এই সময়ই অন্য এক মহিলা তার দিকে এগিয়ে এলো এবং সেও তাকে ছোট অ্যান্টিফোলাস বলে ডাকলো। ওই মহিলা তাকে একসঙ্গে খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সেই সোনার হার চেয়ে বসলো যা দেবার প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল। যখন অ্যান্টিফোলাস জানায় যে সে তাকে চেনেই না এবং তাকে কোনো কিছু দেবার প্রতিশ্রুতিও সে দেয়নি, তখন মেয়েটি তার দেওয়া আংটিটি ফেরত চায়। আংটি ফেরতের কথা শুনে অ্যান্টিফোলাস ওই মেয়েটিকে ডাইনি বলে পালিয়ে গেল। মেয়েটি তো অ্যান্টিফোলাসের এ ধরনের অসভ্য আচরণে অবাক হলো। সেও সাইরাকিউসের অ্যান্টিফোলাসকে গুলিয়ে ফেলেছিল তার দাদার সঙ্গে, যার সঙ্গে বসে সে খেয়েছিল। যখন বিবাহিত অ্যান্টিফোলাসকে নিজের বাড়িতেই ঢুকতে দেয়া হলো না, তখন সে ঠিক করে নেয় গত রাতের অপমানের প্রতিশোধ নেবে ওই মহিলার সঙ্গে ভোজন করে। এই মহিলা তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়, আর অ্যান্টিফোলাস এখন তার স্ত্রীর ঘৃণার পাত্র। তাই সে ওই মহিলাকে স্ত্রীর জন্য বানাতে দেওয়া সোনার হারটি উপহার দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। ওই মহিলা সোনার হারের কথা শুনে এত আবেগে আপ্লুত হয়েছিল যে বড় অ্যান্টিফোলাসকে একটি আংটি উপহার দিয়েছিল। সাইরাকিউসের অ্যান্টিফোলাস ওই আংটি পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছিল। এখন এই মেয়েটি ছোট অ্যান্টিফোলাসের মাথাটা গেছে ভেবে নিয়ে মনস্থির করে যে সে এড্রিয়ানার কাছে গিয়ে জানাবে যে তার স্বামী পাগল হয়ে গেছে। যখন ওই মেয়েটি এই কাহিনী শোনাচ্ছে, তখন অ্যান্টিফোলাস অ্যাড্রিয়ানার স্বামী জেলারকে সঙ্গে নিয়ে টাকার জন্য উপস্থিত হয়। এড্রিয়ানা তো ইতিমধ্যে অন্য ড্রোমিওকে দিয়ে টাকা পাঠিয়েছে এবং ওই টাকা ড্রোমিও অন্য অ্যান্টিফোলাসকে দিয়ে দিয়েছে। Questions and answers, MCQ type, mark 1. 1. The goldsmith whom Antipholus of Syracuse met, B, gave him a gold chain. 2. Antipholus of Syracuse decided, C, to leave this strange place. 3. The goldsmith demanded the price of the gold chain from B, Antipholus of Ephesus. 4. The goldsmith made the officer arrest Antipholus, C, for cheating the goldsmith. 5. On his way to prison, Antipholus met, C, Dromio of Syracuse. 6. On his way to prison, Antipholus of Ephesus ordered his brother's slave to A, tell Adriana to send the money. 7. Every man Antipholus of Syracuse met in the streets in Ephesus, B, saluted him as an old acquaintance. 8. The person who showed Antipholus of Syracuse some silks he had bought for him was C, a tailor. 9. Antipholus began to think he was among a nation of C, sorcerers and witches. 10. Dromio's talk of the arrest and of a prison and the money he had brought from Adriana made younger Antipholus C, perfectly confounded. 11. The lady with whom married Antipholus dined gave him a ring. 12. The goldsmith was arrested after he,
B. Gave the gold chain to Antipholus of Syracuse. 13. Who came to the place where the officer was arresting the goldsmith? D. Antipholus of Ephesus. Page 354. 14. What did the goldsmith ask Antipholus of Ephesus to do? C. To pay for the gold chain. 15. After he left his brother's house, Antipholus of Syracuse met A. a goldsmith who mistook him as Antipholus of Ephesus. 16. Why didn't Antipholus of Syracuse choose to stay in Ephesus any longer? B. He met with strange adventures. 17. Dromio was surprised as C. His master, whom he thought as Antipholus of Syracuse, asked him to bring gold from Adriana. Analytical descriptive type marks 5, word limit in about 100 words. 1. Why did Antipholus younger think Ephesus to be a land of sorcerers and witches? Sample questions WBCHSE. Answer. The land of Ephesus seemed to Antipholus of Syracuse as the land of magicians and witches. He did not know that the man who called him to dine with the lady was Dromio of Ephesus, the twin brother of Dromio of Syracuse. He did not know that Antipholus of Ephesus, his twin brother, had asked his servant Dromio of Syracuse to bring money from Adriana to get release. And the gold chain that he had put on was actually ordered by Antipholus of Ephesus. And the public thought that he was Antipholus of Ephesus, who was a rich and affluent man in the city. The confusion that resulted in unexpected behavior, made him think that the land was really strange. 2. Narrate the gold chain incident in your own words. Answer. The gold chain incident was a result of mistaken identity and lead to the complication of the plot. As Antipholus younger and Dromio younger escaped from the troubles of Adriana's house, they happened to meet a goldsmith. The goldsmith, mistaking younger Antipholus as Antipholus of Ephesus, said that he had ordered him to make the gold chain. It was ready, and Antipholus younger was forced to accept it. Immediately after this, the goldsmith was arrested for not paying some money that he owed. He found the elder Antipholus passing by his way and asked for the payment of the chain. But this Antipholus asserted that he did not get the delivery of the chain. So both were arrested. Now the younger Antipholus met a lady who called him by his name and asked for the gold chain that he had promised to give her. Antipholus younger was totally perplexed and fled from the place. This lady had also mistaken him for his elder brother. Page 355, day 4. Adriana believed that lady because Antipholus ... to recover him from his state as gently as possible. Word notes and annotations. Allegations, complaints, accusations, অভিযোগ. Convinced, made them feel certain, তাদেরকে বিশ্বাস করালো. Confirmed, established the truth,
দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যতা প্রতিপন্ন করেছিল। ব্রোকেন, লুজ, এস্কেপড, ফ্লেড, পালিয়েছিল। ক্যাপটিভিটি, কনফাইনমেন্ট, বন্ডেজ, বন্দিদশা। রোমিং, ROAMING, ওয়াকিং এইমলেসলি, ওয়ান্ডারিং, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরছিল। টু বি ক্যাপচার্ড, টু বি কাট, ধরতে হবে। পারপ্লেক্সড, পাজলড, কনফিউজড, জটিলতার জন্য কিংকর্তব্য বিমূঢ় হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া। কনফেসড, অ্যাডমিটেড, স্বীকার করেছিল। ডিসিভড, চিটেড, ঠকেছিল। অ্যাবেস, ABBESS, হেড অফ a nunnery, NUNNERY, মঠাধ্যক্ষা। মার্চেন্ডাইজ, গুডস অফ a merchant, পণ্যদ্রব্য। ম্যারিটাল, MARITAL, between husband and wife, বিবাহ সংক্রান্ত, দাম্পত্য। ডিসকর্ড, DISCORD, disagreement, স্ট্রাইফ, বিরোধ, লড়াই। ডিবার্ড, DEBARRED, hindered, disallowed, বাধা দিয়েছিল। ব্রলস, BRAWLS, noisy quarrel, উচ্চস্বরে ঝগড়া। রেপ্রিহেন্ডেড, REPREHENDED, reproved, ভৎসনা করেছিল। রিবিউকস, stern scoldings, তীব্র ভর্ৎসনা। betrayed, disclosed treacherously, ধরিয়ে দিয়েছিল, প্রকাশ করেছিল। reproof, REPROOF, rebuke, blame, censure, ভর্ৎসনা, দোষারোপ, নিন্দা। Critical comment, this part of the story shows the outcome of mistaken identity. It makes the situation complicated. Adriana now considers her husband to be mad. The situation becomes trying for the elder Antipholus when he is kept in a dark room. However, all diversity now lead to one focal point. এই অংশটি পরিচয়ের ভ্রান্তিজাত পরিণতিকে তুলে ধরে। এটা পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। এড্রিয়ানা তার স্বামীকে পাগল মনে করে। বড় অ্যান্টিফোলাসের পক্ষে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে যখন তাকে অন্ধকার ঘরে রাখা হয়। তবে এখানে সব ভিন্নতা যেন ক্রমশ এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়। বঙ্গানুবাদ। এড্রিয়ানা কিন্তু ওই মেয়েটির কথা বিশ্বাস করল, কেননা অ্যান্টিফোলাস তো তার বিরুদ্ধে বাড়ির দরজা বন্ধ করে তাকে ভিতরে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ আনে। এড্রিয়ানার মনে পড়ে গতরাতে খাওয়ার সময় কিভাবে সে এড্রিয়ানাকে চিনতে বা তার স্বামীর পরিচয় অস্বীকার করে। তাই সে এখন জেলারকে টাকা মিটিয়ে দিল আর চাকরদের হুকুম দিল অ্যান্টিফোলাসকে বেঁধে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে, যতক্ষণ না ডাক্তারবাবু এসে তার পাগলামি সারানোর চিকিৎসা করেন। অ্যান্টিফোলাস এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকারের বৃথা চেষ্টা করে। যতই সে রেগে যায় ততই এদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে সে পাগল হয়ে গেছে। বড় ড্রোমিও তার মনিবের কথায় সায় দেয়। তার অবস্থাও হলো তার মনিবের মতো। কিছুক্ষণ বাদে একজন চাকর এসে খবর দেয় যে অ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিও বন্দিদশা থেকে পালিয়েছে, কেননা তাদেরকে পাশের রাস্তাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এই কথা শুনে এড্রিয়ানা তার বোন আর কিছু লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তার স্বামীকে আর একবার ধরে আনার জন্য। তারা অন্য যমজ দুজনকেই কাছের একটি আশ্রমের দরজায় দেখতে পেল। আবার তারা এই দুজনের অদ্ভুত সাদৃশ্যের কারণে ধোঁকা খেল। এদিকে ছোট অ্যান্টিফোলাস হতভম্ব হয়ে যায় যখন শ্যাকরা তার বিরুদ্ধে হার নিয়েও তা অস্বীকার করার এবং ওই হারের দাম না মেটানোর অভিযোগ আনে। বাস্তবে সে তখন শ্যাকরার দেওয়া হারটা গলায় পড়েছিল। প্রতিবাদ করে অ্যান্টিফোলাস জানায় যে শ্যাকরা তাকে বিনা পয়সায় হারটা দিয়েছিল এবং তারপর আর এই স্বর্ণকারকে সে দেখেনি। এড্রিয়ানা তাকে দেখতে পেয়ে স্বামী বলে দাবি করলো এবং ড্রোমিও সহ তাকে আবার ধরতে চাইল। এই অবস্থায় অ্যান্টিফোলাস তার চাকরকে নিয়ে এক ছুটে আশ্রমে ঢুকে সেখানকার প্রধান সন্ন্যাসিনীর কাছে আশ্রয় চাইল। তিনি এদেরকে আশ্রয় দিলেন। মঠাধ্যক্ষা আশ্রয় প্রার্থীকে ফেরান না, তাই তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত করে ওই বিশৃঙ্খলার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করলেন।
নিজে বুদ্ধিমতী হওয়ায় তিনি এড্রিয়ানাকে তার নিজের স্বামীর পাগলামি সম্পর্কে বলা কাহিনী নিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন এই পাগলামিটা সমুদ্রে বাণিজ্যের মালপত্র হারানোর কারণে না কোনো প্রিয় বন্ধু বিয়োগের জন্য। এড্রিয়ানা যখন দুটো সম্ভাব্য কারণই খারিজ করে দেয়, তখন সন্ন্যাসিনী ভাবেন যে হয়তো অন্য কোনো নারীর প্রতি ভালোবাসার কারণেই তার এই অবস্থা। আসলে অন্য নারীর প্রতি ভালোবাসার জন্য নয়, বরং তার স্ত্রীর হিংসুটে মনোভাবের জন্যই তিনি প্রায়শই বাড়ির বাইরে কাটান। এই আশঙ্কা করে সত্যটা উদ্ঘাটনের জন্য তিনি এড্রিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার স্বামীকে খুব বকাঝকা করেছিল কিনা। এতে এড্রিয়ানা স্বীকার করল যে তার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত সে তার স্বামীকে বিছানায় ঘুমোতে দিত না। তার প্রশ্নের উত্তর না দিলে খেতেও দিত না। পেজ 356। দুজনের একাকী মুহূর্তেও সে ওই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপন করত। এইভাবে সে তার স্বামীকে মন থেকে ওই নারীকে দূরে সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এভাবে তাদের দাম্পত্য জীবনের কলহের প্রকৃত অবস্থার কথা জানতে পেরে সন্ন্যাসী এড্রিয়ানাকে বলল যে তার হিংসুটে মনোভাবই তার স্বামীকে পাগল করেছে। সে তার স্বামীকে রাতে ঘুমোতে দেয় না, ফলে তার মন চঞ্চল হয়েছে। সে ঠিকঠাক খেতেও দেয় না, ফলে তার হজমের গণ্ডগোল হয়েছে। তার স্বামী খোলা মনে কথাও বলতে পারে না, সে সব রকম আমোদ প্রমোদ থেকেও বঞ্চিত। তাই তার অবিরাম তিরস্কার তার স্বামীকে এতটা যন্ত্রণা দিয়েছে যে সে পাগল হয়ে গেছে। লুসিয়ানা হয়তো তার দিদিকে ক্ষমা করতে পারত। সে হয়তো তার দিদিকে বলতে পারত, উত্তর না দিয়ে কেন এত অপমান সহ্য করছো। কিন্তু সন্ন্যাসিনী এত সহজভাবে তার দিদির দোষগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে তার দিদি শুধু এটুকুই বলতে পারল, সে আমার দোষেই আমাকে ঠকিয়েছে। নিজের আচরণের জন্য লজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও এড্রিয়ানা তার স্বামীকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবার আবেদন জানালো। কিন্তু সন্ন্যাসিনী তার স্বামীকে ওই অবস্থার থেকে সারিয়ে তোলার উপায়ের কথা ভাবতে থাকলেন এবং তিনি ওই ভদ্রলোককে এড্রিয়ানার হাতে তুলে দিতে চাইলেন না। Questions and answers, MCQ type, mark 1. 1. Adriana sent for a doctor, C, to cure Antipholus of his madness. 2. When Adriana and her men were going to get hold of Antipholus and Romeo, they passed A, the convent. 3. Whom did Antipholus beg for shelter when Adriana and her men chased him? D, the abbess. 4. Who were under the shelter of the abbess? C, Antipholus younger and Romeo younger. 5. The abbess discovered that Adriana was in the habit of A, suspecting her husband. Analytical/descriptive type, marks 5. Word limit in about 100 words. 1. How did the abbess make Adriana see her fault? Who was this abbess? 4 plus 1. Answer. The abbess told Adriana that her husband was not actually mad. It was Adriana who was very jealous of her husband. As she disturbed the peace of mind of Antipholus of Ephesus, he left the house often. He could not even sleep, eat, or talk freely because of Adriana's suspicions. She also told Adriana that her conduct made her husband melancholy, melancholy, or irritable, irritable. Consequently, her husband seemed mad to her. Next, the abbess was the long-lost wife of Aegeon, Aegeon. 2. How did Adriana disturb the peace of Antipholus of Ephesus? Answer.
The abbess asked Adriana why her husband often lost his temper. Adriana told her how she often disturbed her husband. She thought that her husband, Antipholus of Ephesus, left home frequently because of his love for another woman. She always spoke with her husband about this. She did not allow him to eat, sleep, or relax, but constantly accused him of cheating. And she always expressed her anger because of her husband's preference for the other woman. She could not understand that it was her fault which made her husband ill-tempered. If he left his house, it was not because he loved another woman, but because he wanted to keep himself aloof from his jealous wife. Day 5, page 357. During the course of this day, making altogether a pleasant and diverting comedy of errors. Word notes and annotations. Procession, Procession, a train of persons or vehicles moving in an orderly manner, Shobhajatra. Lunacy, Lunacy, fit of madness, Paglami. Prying, Prying, inquiring in an inquisitive manner, curious, Kautuholi. Vigilant, Vigilant, watchful, Shotorko, Prohoraroto. Anxieties, Anxieties, worries for something, Udbeg. Infancy, childhood, Chotobela. Convent, a community of nuns or religious women secluded from the world. Shonashinide Shangho. Critical comment, this is the climax. Here all the characters assemble and the confusion arising out of mistaken identity gets resolved. It brings happy reunion. এটি কাহিনীর চরম পরিণতি। এখানে সমস্ত চরিত্র একসঙ্গে মিলিত হওয়ায় পরিচয়ের ভ্রান্তিজনিত জটিলতার সমাধান ঘটে। এটি আনন্দঘন পুনর্মিলন ঘটায়। নানারি, NUNNERY, a place where nuns live, সন্ন্যাসিনীদের মঠ। Exuberance, EXUBERANCE, enthusiasm, উচ্ছ্বাস। Reunion, union after separation, পুনর্মিলন। Pending, waiting to be decided, অমীমাংসিত। Unraveling, solving, making clear, সমাধান করা, স্পষ্ট করা। Diverting, amusing, entertaining, মজার, আনন্দদায়ক। Critical comment, this is the concluding part of this story. Here the joy of the family reunion overcomes all. Aegeon is pardoned. Adriana changes into a sober wife. Antipholus of Syracuse and Luciana get married. Happiness prevails. এটি গল্পের উপসংহার। এখানে পারিবারিক পুনর্মিলনের আনন্দ সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। ইজিয়ানকে ক্ষমা করা হয়, এড্রিয়ানাও বিনম্র স্ত্রীতে পরিণত হয়, সাইরাকিউসের অ্যান্টিফোলাস ও লুসিয়ানার বিয়ে হয়, খুশি বিরাজ করে। বঙ্গানুবাদ। একই রকম দেখতে দুজোড়া যমজ ভাইয়ের উপস্থিতির জন্য সারাদিন অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে বয়স্ক ইজিয়ানের গোটা দিনের সময়কালও শেষ হয়ে আসছে। এখন ইফিসাসে আসার জন্য ধার্য করা মুক্তিপণের টাকা দিতে না পারলে ইজিয়ানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। যে জায়গায় তার মৃত্যুদণ্ডটি কার্যকরী হবে সেই জায়গাটি ছিল আশ্রমের কাছেই। সন্ন্যাসিনী সবেমাত্র মঠের ভিতরে গেছেন, এই সময় ইজিয়ান সেখানে উপস্থিত হল। ডিউক নিজেও এখানে এসে উপস্থিত হলেন, যাতে কেউ মুক্তিপণের টাকা দিয়ে দিলে ওই বৃদ্ধকে ক্ষমা করতে পারেন।
এড্রিয়ানা এগিয়ে চলা মিছিলকে থামালো এবং চিৎকার করে ডিউককে জানালো তার স্বামীর পাগলামির কথা। সে আরও জানালো সন্ন্যাসিনী তার স্বামীকে তার হেফাজতে না দেওয়ায় কি সাংঘাতিক এক অবস্থার মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছে। যখন এড্রিয়ানা এসব বলে চলেছে ঠিক তখনই তার প্রকৃত স্বামী সদ্য বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ডিউকের সামনে উপস্থিত হয়। সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপরাধে বেঁধে বন্দি করে রাখার অভিযোগ দায়ের করে এবং সুবিচার প্রার্থনা করে। তারপর সে জানায় কিভাবে সে ও তার চাকর বেষ্টনী ভেঙে সতর্ক প্রহরীদের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছে। এড্রিয়ানা তো চোখের সামনে তার স্বামীকে দেখে অবাক, কেননা সে ভেবেছিল তার স্বামী এখনো আশ্রমের আশ্রয়েই রয়েছে। ইজিয়ান তার বড় ছেলেকে দেখে ভুল করে সাইরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস বলে মনে করলেন এবং ভাবলেন তার ছেলে তার জন্য জরিমানা দিয়ে তাকে মুক্ত করবে। ইজিয়ান অপত্য স্নেহে তার সঙ্গে কথা বললেন এবং আশা করলেন খুব শীঘ্রই তিনি তাঁর এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবেন। কিন্তু অ্যান্টিফোলাস এই ভদ্রলোককে চেনে না বলে জানায় এবং আরও বলে যে সেই ছোটবেলায় ঝড়ের কবলে পড়ার পর থেকে বাবাকে সে আর কখনো দেখেনি। ইজিয়ান ভাবলেন হয় দীর্ঘদিন ধরে তার দাদাকে খুঁজতে গিয়ে প্রচণ্ড দুঃখে উদ্বেগে ভারাক্রান্ত হয়ে সে এমন আচরণ করছে, অথবা এখানে এমন অবস্থায় পড়ে সে লজ্জিত। এইরকম বিভ্রান্তিকর চেঁচামেচির মধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হলেন সন্ন্যাসিনী, সাইরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস এবং অন্য ড্রোমিও। এড্রিয়ানা তো দুজন স্বামী এবং দুজন ড্রোমিওকে দেখে অবাক, এবং যখন ডিউক আবিষ্কার করলেন যে দুজোড়া মানুষ দেখতে একই রকম, তিনি তৎক্ষণাৎ কারণটা বুঝতে পারলেন। তিনি তো ইজিয়ানের কাছ থেকে এ কাহিনী আগেই শুনেছেন, তাই তিনি বুঝতে পারলেন এরা দুজনেই ইজিয়ানেরই ছেলে এবং বাকি দুজন হলো তার কেনা চাকর। পেজ 358। এখন ইজিয়ান ভীষণ আনন্দিত, কেননা সকালে তিনি যে করুণ কাহিনী ডিউককে শুনিয়েছিলেন দিনের শেষে তারই সুখকর পরিণতি ঘটছে। তিনি তার দুই পুত্র ও দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে পেলেন। তাঁর স্ত্রী হলেন আশ্রমের সন্ন্যাসিনী, যিনি সেই মুহূর্তে নিজের পরিচয় দিলেন। যখন জেলেরা মায়ের কাছ থেকে তার ছেলে ও চাকরকে নিয়ে নেয় তখন তিনি ওই মঠের কাজে যোগ দেন। পরে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ভালো গুণের জন্য তাঁকে এই মঠের প্রধান সন্ন্যাসিনী পদে উন্নীত করা হয়। দুই আগন্তুককে রক্ষা করার সময় তিনি জানতেন না যে তিনি আসলে তার নিজের ছেলেদেরই রক্ষা করছেন। পারিবারিক পুনর্মিলনের আনন্দে তারা ভুলেই গেল যে তখনও পর্যন্ত ইজিয়ানের উপর দণ্ডাজ্ঞার খাঁড়া ঝুলছে। সকলের উচ্ছ্বাস যখন থিতিয়ে এলো, ইফিসাসের অ্যান্টিফোলাস তার বাবার মুক্তির জন্য জরিমানার টাকা দিতে চাইল, কিন্তু ডিউক ইজিয়ানকে ক্ষমা করলেন এবং মুক্তিপণের টাকা নিলেন না। এর আগে পর্যন্ত ঘটে চলা দুঃখের কাহিনীর আনন্দোচ্ছল পরিসমাপ্তির কথা অবসরে শোনার জন্য ডিউক ও সন্ন্যাসিনী তার স্বামী ও দুই ছেলের সঙ্গে চললেন। দুজন ড্রোমিও একে অপরকে তাদের সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানালো। তারা একে অন্যের চেহারার প্রশংসা করল। পরস্পরকে নিরাপদ দেখে তাদের আনন্দের সীমা রইল না। এড্রিয়ানাও তার শাশুড়ির মূল্যবান উপদেশ পেল। সে আর কখনো তার স্বামীকে অকারণে সন্দেহ করবে না বা তার প্রতি হিংসুটে আচরণ করবে না। সাইরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস তার দাদার শ্যালিকা সুন্দরী লুসিয়ানাকে বিয়ে করল। ইজিয়ান তার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে অনেক বছর ধরে একসাথে বাস করল, কিন্তু এবারের মতো বিভ্রান্তির এই যে নিরসন হলো তা কিন্তু ভবিষ্যতে এক ভাইকে অন্যজন বলে গুলিয়ে ফেলাকে সম্পূর্ণভাবে ঠেকাতে পারল না, বরং মনোরম ও মজাদার ভ্রান্তিবিলাস ঘটল। Questions and answers, MCQ type, mark 1. 1. When Aegeon met Antipholus of Ephesus, Antipholus B. denied all knowledge of him. 2. The riddling errors were clearly made out when D. All of the above, that is A. Adriana and the Lady Abbess came out. B. Two Antipholuses appeared. C. Two Dromios stood before Adriana. D. All of the above. So you must tick D.
3. Seeing two Antipholuses and two Dromios, the Duke conjectured that these men must be C, both A and B. A, the two sons of Aegeon, B, their twin slaves. 4. The comedy of errors ends with B, a happy conclusion. 5. The lady abbess was the A, wife of Aegeon. 6. The ransom money for Aegeon's life was offered by B, Antipholus of Ephesus. 7. The comedy of errors is set in the city of C, Ephesus. 8. At the concluding part of the comedy of errors B, the Duke freely pardoned Aegeon without taking the fine. 9. The tell, comedy of errors is a comedy because of the A, mistakes of Adriana, Antipholus and Dromio. 10. How much money did the Duke take finally to pardon Aegeon? B. No money at all. 11. Whom did Antipholus of Syracuse marry? D. Luciana. 12. Aegeon was happy because finally C. He found Antipholus's, Dromios and his wife. 13. When Aegeon was in Ephesus, D. His whole family was there. Page 359. 14. Antipholus of Syracuse was the B, son of Aegeon and the lady abbess. Analytical descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Give examples of some errors in the comedy of errors. Answer. The presence of two sets of identical twins dash, two Antipholuses and two Dromios dash, creates all the errors that follow. Adriana locked her real husband, Antipholus of Ephesus, out of their home. While Antipholus of Syracuse was already in sight, she believed that he was her husband. The gold chain, ordered by the Ephesian Antipholus was given to Antipholus of Syracuse. Further complication arose when Antipholus of Ephesus refused to pay the goldsmith for the chain. So the goldsmith had got Antipholus of Ephesus arrested for non-payment. The situation grew worse. The Duke prepared for execution. Aegeon saw his son and thought himself saved. But this son, Antipholus of Ephesus, did not recognize him. Thus, the comedy of errors resulted from the confusing resemblance of twin brothers, Antipholuses and Dromios. 2. How did Aegeon find all his family members? Or how were the riddling error solved? কেমন করে প্রহেলিকাময় ভ্রান্তিগুলোর নিষ্পত্তি হলো? Answer. Aegeon, after being arrested, gave an account of his sad life to the Duke. The Duke gave him a day to gather the ransom. But by a strange coincidence, both his sons, along with their servants, were present in the same city. The complications started to get resolved when younger Antipholus took refuge in the convent. The abbess did not allow younger Antipholus to go back to Adriana, and so Adriana begged the Duke's interventions. At this moment, elder Antipholus came to the spot. Adriana was perplexed to see the two pairs of men looking alike.
But the Duke understood the root of the riddle, as he had already heard the story from Aegeon. Aegeon, the old man, was overjoyed to find his sons with the slaves. At this moment the abbess revealed herself to be the lost wife of Aegeon. She had entered the nunnery after her son and elder Dromio were taken away from her. Thus the riddling errors was solved and the family reunion was complete. Next, page 360, As You Like It.